Ndokuchingamidza mese kumusangano uno. This is the first of two presentations that I will be doing. Ndiyo presentation yekutanga pamaviri andichange ndichiita. Before we begin, Tisati tatanga, for this study, hopefully for this camp meeting, I've left my chat open. pamusangano uno pachidzidzo chino ichi ndikusiya chat yangu yakavhurika. For those of you who attend these Zoom camp meetings, know that I normally have my my chat off. Pane vanowanzokuuya pamacamp meeting anaya vanoziva kuti ndinowanzokuvhara chat yangu. But I've left it on this time. Asi ndaisiya yakavhurika nguva ino. Can you please not use the chat? Tokumbirawo musashandisa chat. Except if I ask a specific question. Kunze kwekuti ndichinge ndabvunza mubvunzo uri specific. I'll let you know to put your answers in the chat, and then I'll tell people to stop putting answers when I receive sufficient. Ndichakuudzai pekuti chiisai mhinduro dzenyu muchat, ndokuudzai zvakare kuti chiregedzai kuisa mhinduro dzenyu. I want to thank you for your cooperation. Ndokutendai nekucooperata. I'm really happy to meet with you all again. Ndokufara kusangana nemi zvakare. With all that, let's open with a word of prayer. Nezvese izvi ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai for your continued watch care and protection over us. nekuramba muchititarisa muchitichengetedza. We live in interesting times. Tiri kurarama munguva dziri interesting. As we wrestle between being observers of prophecy Apo tiri kukikiritsana nekuva vanhu vari kuongorora vachitarisa prophecy. and participants, Zvakare nekuva vanhu vari kuparticipata muprophecy. having the ability to move and change prophecy. Tiine ability yekufambisa nekushandura chiprofita. As each of us individually and corporately Apo umwe neumwe akazvimiririra uye tiri seboka. make decisions for time and for eternity, Tichiita sarudzo panguva uye nekugara nekusingaperi. that affect us individually, our households, and the world. Zvinoti affecta sema-individuals, dzimba dzatinogara uye nyika yese. May the prayer of each of us Dei munamato weumwe neumwe wedu be that you grant us not only understanding, but wisdom. uve wekuti mutipe kwete kungonzwisisa chete asi tive newisdom. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. As I was preparing for this camp meeting, Pandanga ndikugadzirira musangano uno, I ended up getting into a discussion ndakazopedzisira ndakupinda munhaurirano with the ministry leader in Canada nemutungamiriri weministry kunzvimbo yeCanada. and the question related to aspects of the amendment, Mubvunzo the US amendments. wakanga uine ukama nezvimwe nechekuita nema-amendments We had some ekuAmerica. dialogue back and forth. Takava nekutaurirana pakati pedu. And we agreed that both myself
and the ministry leader takatenderana kuti pauviri vedu ini nemutungamiriri weministry wecanada. you all know her, it's Katia. Mese munomuziva, anoitwa Katia. Would end up speaking about the same subject. Takazowirirana kuti tichapedzisira taakungotaura nechidzidzo chakafanana. So if there's any overlap between what I say and what she says, I think it's good. Saka kana paine kudzokorodza pakati pezvinhu zvandichataura nezvaachataura ndofunga kuti zvakanaka. It's good to repeat things. Zvakanaka kudzokorodza zvinhu. But if we don't, then we're both talking about the same subject from a different perspective. Asi pakasava nekudzokorodza, then tiri vaviri tiri kutaura nezvechidzidzo chimwe chete asi tichibva nenzira dzakasiyana. So the subject relates to the Second Amendment. Saka chidzidzo chine chekuita neamendment yechipiri. So I'm assuming that everybody knows what the Second Amendment is. Saka ndokungoasuma kuti munhu wese anoziva kuti amendment yechipiri chii. In its most basic form, Nenzira ingori basic. it's dealing with firearm or gun rights. Iri kushanda nezvepfuti. So I'll just read the Second Amendment. Saka ndichangoiverenga amendment yechipiri. I've posted it on the Zoom forum for those who need it. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Mauto anoreguletwa zvakanaka zviri necessary kuchengetedzwa kwe-free state, right yekuti vanhu vachengete pfuti. Now this is not a new subject. Haizodzvanyirirwi. Ichi hachisi chidzidzo chitsva. I've spoken about the Second Amendment several times over the last few years. Amendment yechipiri ndakataura nezvayo kakawanda kumakore apfuura mashoma. We've spoken about it in great detail, I believe. Takatombotaura nayo nedetail rakawanda, ndinotenda. And I hope that most of you, if not all of you, have an understanding of what my opinion is on the wording of the Second Amendment. Ndinovimba kuti vazhinji venyu kana kuti mese munonzwisisa kuti mavara akanyorwa eSecond Amendment ndinomatora sei. So I'm going to read the amendment again just so that we're familiar with it. Ndichaverenga zvakare amendment iyi kuti tingojairirana nayo. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Mauto ari regulated zvakanaka, ari necessary kuchengetedzwa kwe-free state, right yekuti vanhu vachengetedze pfuti nekuva nadzo haingarambidzwi. It's a very short amendment and it may seem relatively straightforward. Amendment pfupi chaizvo, inoratidzika kunge iri straightforward. But as we all know, this amendment is contested by millions of people throughout the United States. Asi sezvatinoziva, amendment iyi inotokontestwa nevanhu mamiliyoni vakawanda munyika yeAmerica. So if we were doing a study on this, the first thing I would ask is for people to pick out the key words. Saka kana dai tati kuita chidzidzo cheamendment iyi, ndaibvunza vanhu kuti vatiratidze
mavara ari key muamendment iyi. So I want to do that now. And what I want to ask you to do is when you write your answer in the chat, Tichazviita izvezvi, chandoda kukumbirai chekuti paunonyora mhinduro yako muchat, is that you have to restrict yourself to 2 words. kuti zvirestricte kuti ungonyora mavara maviri. Your task is to write the 2 most significant or important words in that amendment that you Basa think rako are the ones that we should be dealing with. Basa rako nderekunyora mavara maviri akanyanya kukoshesa muamendment iyi aunofunga kuti ndo atinofanira kunge tichibata. So we're looking for the significant words. Tikutarisa mavara ari significant. And we're looking for 2. Tikutarisa mavara maviri. So if you're looking at the chat, you can see that people have got many different answers. Tikatarisa uchaona kuti vanhu vakawanda vane mhinduro dzakasiyana dzakawanda. So we can stop there. Togona kumira ipapo. The most popular choice seemed to be a regulated militia, regulated and militia. That seemed to be the popular one. Yanyanya kutekeshera inonge yekuti regulated militia. So I'm going to go with militia as one of the correct words. Ndichatora militia seimwe vara riri correct. Now, when I do a study like this, I always give my perspective. Panoita chidzidzo chakaita seichochi ndinowanzokupa muono wangu inini. I don't want to make it appear that my perspective is always the correct one and the only right one. Handidi kuti zviite sekunge muono wangu ndo wega uri correct kana kuti ndo wega unongovapo. But I know it sounds like that. Asi ndoziva kuti zvinonzwika kunge zvakadaro. So I'm going to say that I don't think anybody gave me the correct second word. Saka ndichati handifungi kuti pane munhu andipa vara rechipiri riri correct. Except now. Kunze kwaizvezvi. Very cheeky. People. Vanhu. So we don't have an opportunity to dialogue. It's all one way. I understand that. Hatina mukana wekunge tichita nhaurirano one way ndozvinzwisisa. So the 2 key words that we wrestle with is militia and people. Saka mavara maviri atinokikiritsana nawo ndiyo mauto nevanhu. So I understand that you may not all agree with this. Saka ndonzwisa kuti mese munogona kunge musingawirirani neizvozvo. So the reason why it's these 2 points, Saka mhaka ari mapoints maviri aya, depending on how the 2 groups, we normally call them the left and the right, the blue and the red. zvichibva nemapoka maviri tinogona kumadaidza tichiti vekuruboshwe nevekurudyi, veblue nevered. The reason why there's this contention is because both groups are going to focus on one word. Mhaka paine kukikiritsana ndeyekuti mapoka maviri aya achabva afokasa pavara rimwe chete. If you're on the left, Kana uri kuleft, what color are you? uri kala ipi? In the chat? Blue. We'll go with that. So Uri weblue. if you're on the left and you're blue, Kana uri weleft, uri weblue, what's your key word vara rako nderekuti chii? that you're going to develop your thesis on? Yauchadevelopa thesis yako pairi. Okay, so straight away, we've got a contention. Some people are saying militia
and some people are saying people. Some people are giving different answers. It has to be one of these two words. Saka tatone mativi maviri, vamwe vari kuti militia, vamwe vari kuti people. Vamwe vakutopawo mavara asiriwo, asi tiri kubata mavara maviri atapa pekutanga. So that's enough answers. Maansa akwana. Now, what I want us to do, we can only do it individually, is to try to think, why are we coming up with different answers? Chandoda kuti tiite ndechekuti sei tiine mhinduro dzakasiyana. What this is indicating to me and to you Zvazvinoratidza kwandiri nekwamuri is that as a body, as a movement, kuti seboka, semovement, we do not agree upon the thinking, the logic and the thought processes, thinking, logic and thought processes hatitenderani nekufunga, nelogic, nenzira dzavanoshandisa kufunga, of the left, vekuleft, and therefore of the right. naizvozvo zvakare nevekuright. Because if I'd asked the same question, what's the important word for the right, which is the red, we would have got both answers. Nekuti dei ndandabvunza mubvunzo mumwe chetewo ndikati ko vekuright vara rakakoshera nderipi, taingowana mhinduro mbiri idzodzo. So this should be of concern to us. Saka izvi zvinofanira kutityisa. That we don't speak as a single voice. Kuti hatitauri seizwi rimwe chete. Because it's these two concepts which are undergirded by these two words that the argument centers around. Nekuti mavara maconcepts maviri aya anotenderera argument yacho iri pairi. And each of us needs to understand this. Umwe neumwe anofanira kunzwisisa zvinhu izvi. Now we might call it methodology. Togona kuidaidza tichiti methodology. We might call it logic. Togona kuiti logic. You might even get the right answer if you are widely read. Kana uchinge uchiverenga zvakanyanya unogona kunge watoone mhinduro iri nani chaiyo. Now, I'm not trying to make a huge point to say, to tell people off, to tell anybody off. That's not what I want to do. Handisi kuda kuudza vanhu zvinhu zvisiri zvazvo zvandoda kuti tiite. But what I want us to see, Asi zvandoda kuti tione, when I ask yes or no questions, handinovhunza mibvunzo yekuti hongu kana kwete, and we get mixed answers, tobva tawana mhinduro dzakakanyanisika, just say 50-50, tongoti 50-50. collectively, this should show us Takabatana kudai zvinofanira kutiratidza that we're not sure, we're not clear how to sift information kuti hatinyatsi kuziva, hatina kujekerwa nekuti tinopepeta sei information. Sift means to filter. Kupepeta zvoreva And even if kupepeta. you didn't listen to the news, even if you weren't sure on some issues, Kunyange wanga usina kuteerera nhau, kunyange usinganyatsi kuziva mamwe maissues ariko, we could call it logic or we could call it methodology, togona kuidaidza tichiti logic kana kuti togona kuidaidza tichiti methodology. should be strong enough in our experience that it would carry us through to give the correct answer. Inofanira kunge yadzika midzi yasimba chaizvo matiri, yotitakura kuti tipe mhinduro chaiyo. So if I asked another question, Saka dei ndaibvunza mumwe mubvunzo, which ideology, philosophy ndeipi ideology kana kuti philosophy cares about individual rights above everything? inoda zvema-individual rights pamusoro pezvimwe zvinhu zvose?
Good. We've got freedom, we've got right. What do we call it? What ideology do we call it? Tinoidaidza tichiti chii? Good. We'll go with libertarianism. Tinotora libertarianism. So libertarians are on the left or the right? Malibertarians vari kuleft kana kuright. They're on the right. And they care about Vanokoshesa chii? and they care about which rights? Vanokoshesa marights api? Corporate or individual? Corporate kana individual. Vanokoshesa marights emaindividual. They don't care about their own rights. That's not the right answer. Someone said that. Havana basa nemarights avo pachezvavo. Haisiri mhindiro chaiyo. Good. They care about individual rights. That's the people, individuals. Vane mhanya nema-individual rights, marights evanhu, ndo vanhu. So the arguments that people are going to use on the left and the right, Saka ma-arguments achashandiswa nevanhu kuleft nekuright. the people on the right focus on the word people. Vanhu vekuright vanofokasa nevara rekuti vanhu. And therefore, the people on the left, Naizvozvo vanhu vari kuleft they're interested in the word militia. vane interest nevara rekuti militia. So in these founding documents, Saka mumadocuments aya akatanga America, when it says we the people, pavanoti isu vanhu, by the people, of the people, zvakagadzirwa nevanhu, zvichiitirwa vanhu, those are not collective people, they are individuals. havasi vanhu vari mubatanidzwa, vari kutotaura vanhu vari ma-individuals. One person, one vote. The Munhu individual. mumwe chete achivhota kamwe chete ari akazvimiririra. So when people look at this amendment, Saka vanhu pavanotarisa amendment iyi, the ones on the right with a libertarian leaning, vari kuright vakarerekera kulibertarian, they're going to focus on individual or people's rights. vachabva vafokasa pamarights evanhu ma-individuals kana kuti. Whereas the people on the left, Asi vanhu vanenge vari kuleft, they're going to say, we're concerned more about the corporate influence or the corporate experience. vachati isusu tinonyanya kuva nehanya neexperience yemubatanidzwa. So we can put it this way. Saka togona kuzvitaura nenzira iyi: Individual protection, corporate protection. kuchengetedza munhu ari one, then kuchengetedza boka. I apologize. When I said individual, I'm pointing to people. When I said corporate, I pointed to militia. Pandati munhu ari one, ndanongedzera pakanzi vanhu, pakanzi people. Pandati kuchengetedza boka, ndanongedzera pakanzi militia. So I hope we're all on the same page now. Ndovimba kuti tese taane pfungwa dzimwe chete, And we're all in agreement. uye kuti tese tava kubvumirana. So once we can establish this, Tagona kuestablisha chinhu ichi, and if you have been keeping pace with our conversation thus far, kana wanga uri kunyatsokutevedza nhaurirano yedu pari zvino patasvika, you will have noticed that I've used several, if I call it techniques, of our standard methodology. uchaona kuti ndashandisa matechniques akasiyana-siyana emethodology yedu yatagara tichingoshandisa. I've brought in a number of threads, number of pieces of logic to come to this conclusion. Ndaunza mathreads akasiyana-siyana, logic dzakasiyana-siyana kuti tipinde pakuzotenderana logic iyi, Either now, conclusion iyi. live, or as you review this study, I hope that you take time to note how we built up this position.
Pangava nhasi patiri kudzidza kana kuti uchizoongorora hako zvidzidzo zvekare, tinoshuvirawo kuti tigotora nguva kuongorora kuti zvidzidzo izvi zvakambouya sei. Because up until this point, nekuti kusvikira pari zvino, so we'll say in the last 30 minutes, tichangoti mumaminutes 30 apfuura, half of our movement who were attending half yemovement vanga vachiatenda were on the right, the far right, right wing, red libertarians. vanga vari kufar right, ku-right wing, kuma-libertarians vered. We'll call you closet libertarians. Tichakuti ma-libertarians vakavharirwa mudhirowa. And you didn't even know it. Mamusingatombozvizivi. So what you'll see is that this issue comes up over and over again. We think we're one thing, but the evidence shows us that we're something else. Saka zvinoramba zvidzokorodzwa, tinofunga kuti tiri chimwe chinhu, asi umbowo hunotiratidza kuti titori chimwe chinhu chakasiyana. We all believe that the truth sets you free. Tese tinotenda kuti chokwadi chinotisunungura. And we only understand the truth by a correct understanding of the information. Tinongonzwisisa chokwadi nekunzwisisa zviri correct zvinhu zvatinenge tichitarisa. And we only secure that correct understanding through methodology. Kunzwisisa kuri correct uku tinongokuwana koga kuburikidza nemethodology. Okay, so both sides are going to argue from a different perspective. Saka mativi maviri aya achapa argument dzavo vachibva kumuono yakasiyana. Now, is there historical confusion or complexity? Of course there is. Pane here confusion kuno kuhistory kana complexity? Hongu zviripo. Were there people and were there militias in that history? For sure. Kwakuine vanhu here kana kuti mauto kunhoroondo iyoyo? Hongu vaivapo. Was all these documents put together in a history that was saturated with warfare? Madocuments aya akaunzwa pamwe chete munhoroondo yange yakazara nenyaya dzehondo. For sure. Hongu ndizvozvo. The American Revolution has only just happened. Revolution yekuAmerica yanga yaibva kubva kuitika. And for the most part, especially at the beginning, kunyanya kwekutanga, that struggle was a struggle of a militia, not a professional or what we would call a standing army. Struggle iyi yaiva yemilitia. Militia yakasiyana nemauto ehondo enyika anenge atoripo. But we need to remember, asi tofanira kurangarira, and I always say this in a very simplistic fashion so that we can hopefully grasp the essence. Izvi ndogara ndichizvitaura nenzira yakati pfavei, so kuitira kuti tigokwanisa kuzvinzwisisa nenzira iri simple. United States, is it a country? United States inyika here? Your answers? Mhinduro dzenyu? No answers. It's not a trick question. Okay, so let me ask a different question. Is the USSR a country? USSR inyika here? It's the same question, just a different context. And now we're all going to get the same answer.
Mubvunzo wakafanana asi ingori context yakasiyana taakuwana mhinduro yakafanana. Good. So that was just methodology in play. Compare and contrast, juxtapose. Saka tangoshandisa methodology, compare and contrast, tichiita juxtaposition. So I go back to the question, is the United States a country? The answer is no. Saka ndichadzokera kumubvunzo. United States inyika here? Mhinduro ndeyekuti kwete. So some people have called it a union. Vamwe vanhu vaidaidza kuti mubatanidzwa. Which is fine because it's called the United. Zvinova zvakanaka nekuti inonzi United, unova mubatanidzwa. But I want to use the word federation. Asi ndoda kushandisa vara rekuti federation. And someone has used the word confederation, which is obviously very similar. Umwe ashandisa vara rekuti confederation rinova rakangofanana. So I want to suggest that the Constitution. Saka ndoda kupa suggestion yekuti constitution. I'll ask the question, is the Constitution a state document or a federal document? Ndichabvunza mubvunzo wekuti constitution i-state document here kana kuti i-federal document. Good. Everybody says it's a federal document. Correct. Munhu wese ati i-federal document. Ndizvozvo zviri correct. So next to the Constitution, there's another document. What's a document that's next to it? In my document next to constitution nderipi? The Bill of Rights. I-Bill of Rights. So the Bill of Rights is a funny term. Saka Bill of Rights ivara riri funny. The Second Amendment, where is the Second Amendment found? Amendment yechipiri inowanikwa kupi? In the Bill of Rights. Good. Bill of Rights, ndizvozvo. So the Bill of Rights is the first 10 amendments. Saka Bill of Rights ma-amendments makumi ekutanga. So when it says rights, Saka pavanoti rights, whose rights are they talking about? Ma-rights ani avari kutaura nezvawo? Bill means law. Bill zvinoreva mutemo. So it's a law or a statement about rights. Saka mutemo kana kuti kutaura kune chekuita nema-rights. Okay, what we have to remember, Chatinofana kurangarira, when you're learning or teaching, patinenge tichidzidza kana tichidzidzisa, you have to use a technique, a method. unofanira kushandisa technique kana method. It's something that we discussed and explored many years ago now. Chinhu chatakadiscasa tikaexplora makore apfuura akati wandei. I used to call it threading. Ndaimbochidaidza ndichiti threading. And we take a line with waymarks, turn them into needles with eyes and thread something through the eye of the needle. Tiine line nema-waymarks, totora tsono yedu tichitungira tichienda neline nema-waymarks iyoyo. Now, if I'm a bad teacher, Kana ndiri mudzidzisi akaipa, I would just throw random things at you. ndinongokupotserai zvinhu zviri random kwamuri. But a good teacher Asi mudzidzisi akanaka would create a thread anogadzira thread or a sequence. kana sequence. So when I ask this question now, Saka pandikubvunza mubvunzo uyu izvezvi, it's the same question that I asked before. mubvunzo wakafanana newandabvunza kare. So there's a federal document. Pane document riri federal. And they didn't wait a few decades for the Civil War to write some amendments. Haana kumbomirira makore makumi kuti civil war ipere kuti vazonyora ma-amendments.
They pulled it out of their back pockets straight away. They issued at the same time. vakatongoitora muhomwe dzavo panguva iyoyo, zvakangopuhwa panguva imwe chete iyoyo. And the second one they called our rights. Yechipiri vakaiti marights edu. Our rights against whom, if I can say it that way. Marights edu against ani, kana ndichigona kuzvitaura ndichidaro. And before I asked, whose rights is it talking about? Ndisati ndatibvunza, ndabvunza kuti marights ani ari kutaurwa nezvawo. So if one document's a federal one, what's the other one? Kana imwe document iri federal, imwe yacho ndeyechi. If you're on the right, if you're right-leaning, Kana uri right-leaning, your answer would be what? The rights of? mhinduro yako inokuti marights ani. The people. Evanhu. The individual. Ma-individuals. If you're on the left, kana uri ku-left, it's the rights of whom? marights ani. Only got one choice. Good. It's the right. I've got the word corporate, but in real life, if one of them is the right of the federation, it's the right of whom? It's not everyone. It's the right of the state. Right ye-federation haisi right yemunhu wese, right ye-state. Saka kune rimwe rutivi une state, kune rimwe rutivi une individual. All good? So, in the amendment, amendment, it says the necessary security of a free state. Zvinonzi security iri necessary ye-state iri free. It's the right of the state. I-right ye-state. So, again, what we're seeing is Saka zvakare zvatiri kuona ndezvekuti how people read. Vanhu vanoverenga sei. Amongst us, Pakati pedu, we have a fair few originalists. tine ma-originalists vashoma vatinavo pakati pedu. I say that with a smile and with graciousness, hopefully. Ndozvitaura ndakanyemwerera uye ndiine nyasha, hopefully. In a safe environment. Environment iri safe. We have to be really clear about this issue. Tinofana kunge tiine kujeka kwakajekesesa pamusoro Are penyaya we iyoyi. focused upon the rights of the individual? Takaongorora here pama-rights emunhu ari one? We, the persons. Isu vanhu vacho. We, the individual people. Isu ma-individuals. We don't vote by families. Hativhoti tiri dzimhuri. We vote as individuals. Tinonovhota munhu aiga aiga The akazvimiririra. states don't vote for the president. The individuals do. Ma-states haavhoteri president. Ma-individuals ndo vanonovhota. And because they put that word people or individual all through these documents, there comes the confusion. Nemhaka yekuti vakaisa vara iro rekuti vanhu kana kuti ma-individuals mudocument racho rese ndopakatangira confusion dzacho dzese. The argument that we're having now is the same one they had when they created these documents. Makakatano atinawo nhasi ndo akakanga vainawo pavakagadzira madocuments aya. So we shouldn't be surprised that it's not that straightforward. Saka hatifani kuzonyanya kushamisika kuti hazvina kunyatsoti twasa. So we all know how the argument goes. Saka tese tinoziva kuti argument yacho inofamba sei.
If they never put the word people in the amendment, kana vasinambobvira vakaisa vara rekuti vanhu muamendment, you'd only have militia, taingozova nevara rekuti militia. and the militia is not a vigilante group. We know what a vigilante group is. A vigilante group is a group of people that take the law into their own hands. Militia iyi haizi iri kunzi vigilante group, vanhu vaya vanotora mitemo vobva vauisa mumaoko avo. It says clearly that the militia is there to protect the state. Zviripo zvakanyorwa pachena kuti militia iripo pakuchengetedza state. Therefore, you can't have 10 militias in one state doing their own thing. Naizvozvo haugonika kuve nemamilitia 10 mustate imwe chete, vamwe nevamwe vachiita zvavo vega. If the militia is protecting the state must control the militia. Kana militia iri kuchengetedza state, state inofanira kukontrolawo militia. Once we get that relationship correct, it becomes simple. Kana tawana ukama ihwoyo zviri correct, zvinhu zvacho zvinobva zvajeka zvapfava. Take the word people out, all you've got is state and militia. Ukabvisa vara rekuti vanhu, unongosarwa nestate nemilitia. Now, as soon as you put the word people in, paunongodzosera vara rekuti vanhu, it becomes a confusing or sketchy statement. iro rinobva kwava kutaura kunoconfusa, kusina kunyatsoti twasa. Because when it speaks about the individual, Nekuti pavanotaura nezvemunhu ari one, who's the boss of the individual? Don't say themselves. ndiani boss wemunhu iyeye, musati ndiye ari pachezvake. The household. Ndiyo household. The household, the family. Household kana kuti mhuri. The property. Property. The farm. Praz. The militia is there to protect the state. Militia iripo pakuchengetedza state. The individual munhu is there to protect the farm. Aripo pakuchengetedza purazi rake. The state says protect me, the farm says protect me. State inoti ndichengetedzeiwo, purazi richiti ndichengetedzeiwo. So when you go to the state level, militia and state, Saka paunosvika palevel yestate, militia ichiendera who's going to nestate, attack the state? ndiani achaataka state? The federation. Ifederation. Who's going to attack the farm? Ndiani achaataka purazi? The state or the federation? State kana kuti federation. Or some robber, anybody. Kana wombavha zvake zvayo chero munhu. These are the arguments that both sides have to prove their position. Ndo maarguments atinowana kumativi maviri aya vachida kuti vaprove mapositions avo. I want us to see this. Hopefully it's clear. Ndoda kuti tizvione, ndinovimba kuti zvakajeka. If you take the left position, Ukatora position yevekuleft, can some random individual carry a gun? munhu ari nje, ari random, anogona kutakura here pfuti? Own a gun, possess a gun? Anogona kuve nepfuti here ichinge iri yake? The answer is Mhinduro ndeyekuti no. kwete. So if it's now the individual Saka kana ava individual protecting their farm, ari kuchengeta purazi rake ravo kana rake, 10 individuals protecting 10 farms, vanhu umwe neumwe paine 10 mapurazi ne10 vanhu vachichengetedza mapurazi avo, 1,000 farmers protecting the 1,000 farms in that state, mapurazi ari 1000, vanhu 1000 vachiprotectawo mafamu avo.
mustate they iyoyo all come together and form a militia. vobva vauya pamwe chete vogadzira militia. So in that case, Saka kana zvazodaro, can individuals bear arms, have weapons? vanhu vari maindividuals vanogona here kuve nepfuti, Yes. hongu? Now, this discussion is not about where those arms are kept and who controls them. It's not that discussion. Iyi nyaya haisi yekuti pfuti dzochengetwa pai kana kuti ndiani anenge ainadzo. Hatisiri izvo zvatiri kutaura. So this is the situation with respect to how to view the amendment, the two sides of the argument and the logic that they use. Saka iyi ndiyo situation yekuti tinoona sei maamendment iyi, masituation maviri aripo uye kuti mativi aya Now, there anoona have been situation a yacho number sei. of high-profile Supreme Court cases Pane masupreme court case akawanda anga aripo ari high profile that deal with this subject. anobata nenhau iyoyi. They go back many, many years. Vanodzokera kumashure makore akawandisa. You have some in the 1800s, Mamwe macases anowanikwa kumakore ana 1800, the 1900s, tinogona kuwana mamwe kunana 1900 and our present time. uye munguva yatiri kutorarama ino. And all of them have made their comment or put their stamp upon their understanding of this Second Amendment. Vese vakaisa stamp yavo kana kutaura comment yavo mukunzwisisa kwavaiita amendment iyi yechipiri. Now, I'm not going to discuss them, but the four recent ones Saka handisi kuzotaura nezvavo, asi mana emanje manje are 2008, 2010, 2020, and 2022. ndeemakore anoita I think. 2008, 2010, 2020 ne2022. Ndofunga. I think they're the four numbers. Ndofunga kuti ndo ari mana. So the last two Saka maviri ekupedzisira aya were to do with New York. aiva nechekuita nenzvimbo yeNew York. Simply, I'm not going into the state or the city, but we'll just say New York, to put it simply. Handisi kutaura nezvestate yacho kana kuti city yacho, ndingotaura nezvenzvimbo yeNew York. And New York has some of the strictest gun control laws, New York City, in the country. Guta reNew York ndo rimwe rine mitemo iri strict chaizvo maererano nezvepfuti munyika yacho yese. And their laws got challenged. Mitemo yavo yakachallenjewa. So these are four challenges, the last two specific to New York. Saka esa ari mana machallenges, asi maviri ekupedzisira ainangana nenzvimbo yeNew York. That went up to the Supreme Court and they made decisions. Akakwidza makata kuenda kuSupreme Court vakazoita sarudzo pamusoro pemakesi acho. And I think we all know, at least the latest one, what the answer was, or the decision. Ndofunga kuti tese tinoziva at least yekupedzisira kuti mindiro yacho yaiva yekuti kudii kana kuti sarudzo yavakaita yaiva yekuti kudii. Which basically says that the reading of the Second Amendment, according to the Supreme Court, inongotaura ichiti kuverengwa kweamendment yechipiri maererano neveSupreme Court, it was a majority decision. Do we know what the number was? paiva nemajority decision. Ticharangarira kuti namba yaiva You should all know what the number was. Tinofanira kunge tichiziva kuti namba yacho yaiva chii when it comes to the decision. kana Good. It was a pachiuya 6-3 padecision decision. yaiva 6-3 decision. You don't even need to know the news. You just need to know prophecy. Hautombofanira kuziva news dzacho, unofanira kungoziva profesi.
And the decision was what? Sarudzo yaiva yekuti kudii. The Second Amendment is dealing with what issue? The militia or the people? Militia or people? Amendment yechipiri iri kudhila nechimilitia kana kuti vanhu. People. Vanhu. Therefore, New York lost, basically. Naizvozvo New York yakaruza. I think there's another one that's going to be heard. Ndofunga kuti pane imwe inofanira kunzwikwa. Or has been heard. I haven't got the details for that because I wasn't going to talk about it, but I just add it in now. Kana kuti yakatonzwikwa here kana kuti iri kufanira kunzwikwa, handisati ndane madetails acho, ndangoiisa izvezvi. So in the original document, the amendment, mudocument racho riri original reamendment, does it say well-regulated militia, the right of the people, etc.? Inonyora here ichitaura zvekuti ine well-regulated militia, marights evanhu. When it says the right of the people to bear arms, to own a gun, painoti marights evanhu kuti vatakure pfuti. What kind of people is that? Vanhu vapi? Does it tell you what kind of people can bear arms? Inokuudza here kuti vanhu vapi vanogona kutakura pfuti? Can a criminal bear arms? Gororo rinogona kutakura Can a pfuti here? violent person bear arms? Munhu ane ukasha anogona kutakura pfuti here? Can someone who's getting psychological treatment get arms? Munhu ari kurapwa maererano nezvepfungwa anogona kutakura pfuti here? It doesn't say any of those. Haitauri zvese izvozvo. Just says people. Inongoti vanhu. Now, one of the things about gun control, as we all know, I think, chimwe chezvinhu chine maererano ne-gun control ndechekuti tese tinoziva ndofunga. Goes something along this argument. Pane chimwe chine maererano ne-argument iyi. If you're mentally ill, kana uchirwara uine ma-challenges or you're mentally, convicted, we'll say, of some really bad crime, kana kuti wakabatwa uine mhosva yakaipisisa zvikuru kwazvo, we will control your gun ownership. tinobva takontrola kuve nepfuti kwako. So we don't have out of control, mentally unwell people having guns. Kuitira kuti tisazova nevanhu vari mentally challenged vanenge vaine pfuti vanenge zoita out of control. Who thinks that's a bad idea? Ndiani anofunga kuti ipfungwa yakaipa iyi? Is it a bad idea to say anybody can carry guns? Doesn't matter what your mental health is or your criminality. Ipfungwa yakashata kuti here kuti munhu wese anogona kutakura pfuti zvisinei nekuti mupfungwa make zvakamira sei kana kuti state yake yakamira sei. So most people say it's a crazy idea. Vanhu vakawanda vanoti idea yakashata. Problem is, Dambudziko nderekuti, are you going to use your idea of what crazy means, or are you going to go to the amendment? uchashandisa pfungwa dzako here dzaunofunga iwo kuti kupenga kuita sei kana kuti uchaenda kuamendment? Ndo dambudziko riripo. Are you going to apply common sense, or are you going to apply originalism? Uchashandisa common sense here kana kuti uchashandisa originalism? So you can see the problems that arise. Saka tichatanga kuona matambudziko anotanga kusumuka. Okay, so now we've given some background to all of this. Saka tapa isusu background kune zvinhu zvacho zvese izvi.
question that's being asked. Mubvunzo wabva wabvunzwa iwo kuti. So, do we have a movement position on bearing arms or possessing firearms? Tine position here movement maererano nekunge munhu uine pfuti. So there was a study that was happening in the Canadian group, and they were speaking among themselves, asking the question about gun ownership. Paiva nechidzidzo chaiitika kune vekucanada muboka ravo vachitaurirana zvavo maererano nekunge munhu achiona pfuti. So there's a slight problem with all of this, of course, because it's not straightforward. Pane dambudziko riripo pane zvese izvi nekuti hazvina kunyatsoti twasa. Adventists. Let's go with Adventism. Ma-Adventists, ngatimbotorai Adventism. Do Adventists have a position on guns? Adventism ine position here maererano nepfuti. What I'll say ours, what's the Adventist position on guns, if they have one? Tell me so they don't have one. Kana vaine position, position yavo ndeyekuti chii? Say either Adventists don't have a position on guns, or that they do have a position, and if they do, what is it? Either vane position kana kuti havana. Kana vainayo, position yavo ndeyekuti kudii? Okay, so we've got several arguments now. Saka taane mhinduro dzati wandei izvezvi. So if you're a soldier in the military, of course. Kana uri wuto mumilitary. Let me not say a soldier. If you're in the military, as an Adventist, can you carry arms? Can you bear arms in the military? Kana uri wuto semusabata unogona kutakura pfuti here. Okay, so we do have a position then on bearing arms. Saka tine position maererano nekutakurwa kunoitwa pfuti. So I think you'll remember that if you go back to the early Adventist history during the Civil War, ndofunga kuti tinorangarira tese tikaenda kunhoroondo yekutanga yeAdventist munguva yeCivil War iya. they had two problems. One of them was the Sabbath, and the other one was thou shalt not murder. Vaiva nematambudziko maviri. Imwe yacho yaiva yeSabata, imwe yacho yaiva yekuti usauraya. And centered around all of this issue was the problem about bearing arms and killing people. Zvazvakatenderedza nyaya dzacho dzese idzi, nyaya yaiva yekuti kutotakura here pfuti uye vanhu Many vourawa here. Adventists have this idea that it's an Adventist position, and therefore it would be a movement position, that we would not bear arms. Saka maAdventists vakawanda vane pfungwa yekuti iposition yemaAdventist. Naizvozvo iposition yemovement kuti tisatakura pfuti. Now, what if you're a farmer? Kana iwewe uri murimi. Back in that history, Kunhoroondo iyoyo, you don't want to join the army because you don't want to kill people. Usingadi kujoina mauto nekuti hausi kuda hako zvekuuraya vanhu. Or if you do, if you're conscripted, then you'll take a non-combat role, like a medic, for instance. Kana kuti ukajoina mauto unobva watora mabasa aya asinei nepfuti sekunge emanesi vanorapa vanhu muhondo. So if you're conscripted to join the army, if you're forced to join the army, you would take a non-combative role, like a cook or a medic or something like that. Saka kana ukamanikidzirwa kujoina mauto waizotora iwe role kana yevanobika kana vanorapa vanhu muhondo vaya. Do all those farmers carry guns? Do they all possess or own guns? Vese varimi vaya vanenge vane pfuti here, vanodzitakura here, vane pfuti here vari vese.
We'll go with yes. Tichati hongu, tichatorai kuti hongu. Whatever they're going to use those guns for shooting coyotes or protecting themselves against rattlesnakes, they will all own guns. Zvisinei nekuti vachashandisa futi idzi kupfuura mhuka dziya dzemusango kana kupfuura nyoka. Nyaya ndeyekuti vese vanenge So you can vaine see straight futi. away, this issue about gun ownership is not that straightforward. Saka tinogona kuona ipapo kuti nyaya iyi yekuchengetedza futi haina kunyatsoti twasa. You have the issue about the amendment and its purpose. Tine nyaya yeamendment uye basa rayo. The issue about joining the military and killing people at war. Nyaya yekuuraya vanhu panguva dzehondo. And protecting your household against a rattlesnake, we'll say. Poitawo nyaya yekuchengetedzawo imba yako kubva kune zvinhu zvakaita senyoka. And so depending on the context, you'd come to a decision whether or not you could own a gun. Zvichibva necontext yacho, iwe waizosvika pasarudzo yekuti uchange uine pfuti here kana kuti kwete. So this is all based upon this idea that you turn the other cheek, and someone has spoken about the Waldenses and their position of non-violence. Adventists have a position on non-violence. I believe that's correct. Saka izvi zvese zvaibva papfungwa yekuti ukarohwa dama mupe rimwe. Vamwe vakati paexample yemaWaldenses yekuti vakanga vachitora non-violent approach, ndo kwakatoredzerawo maAdventists position yavo yekunge vasina violence. So knowing all of that, taziva zvose izvi, the question arises, are members in the movement, I'll use the word allowed, are we allowed to carry guns, own guns? Mubvunzo unobva wauya kuti mamembers vemumovement vanobvumidzwa here kuve nepfuti? Or is that against our worldview, our prophetic view? Kana kuti zvinopikisana nemuono watinoita nyika kana kuti muono wedu weprophecy. So I'm not talking about protection against a wild animal. Handisi kutaura kuzvidziviridza against mhuka dzemusango. So we're taking that out of our questioning or out of our equation. Tiri kuzviburitsa mukubvunza kwedu, tiri kuzviburisa muequation redu. We're talking about protection against the most fiercest animal in the world, which is another human. Tiri kutaura tichizvichengetedza kubva kune umwe munhu anova mhuka inonyanya kutyisa pasi rino rese. So the question is, do we as a movement have a position on bearing arms or carrying weapons, owning them? Let's say, just say owning weapons. Mubvunzo ndewekuti isu vemumovement tine right here yekunge tiine maweapons. Is it wrong to own a weapon? Zvakaipa here kunge uine Or is it chombo? okay to do that? Kana kuti zviri right kunge uine chombo? Do we all have the liberty and the freedom to buy a gun? Tese tine liberty here nefreedom yekutenga futi. So I think most people have said no. Ndofunga kuti vanhu vakawandisisa vati kwete. So everyone who says no, or you shouldn't carry one, or it's wrong to carry one, or you can, but we really shouldn't, why do you think it's wrong to have a gun? Why is it wrong? Munhu wese What's the ati problem with kwete, gun ownership? ati kwete, ati ngatisave nepfuti. Sei zvakaipa kuve nepfuti? So someone's asked the question, what's the purpose of it? Munhu abvunza kuti basa rayo rine rei? Because it's speaking from the perspective
of the amendment, because that's the document that we have, nekuti tikutaura paperspective yeamendment ndo document ratiinaro. people are not carrying guns to engage in criminal activity. Vanhu havasi kutakura futi kuti vaende vanoita maactivities eugororo. We know that Tinozviziva because the amendment says what? nekuti amendment inoti kudii. You have a gun Inoti une pfuti for the security, kuti uchengetedze, for the security of whatever it is. It says uchengetedze state here, but it could be your farm or your family, but it's to do with the security. kuti uchengetedze. Amendment iri kuti state, but ichinogona kunge iri famu yako kana mhuri Which is yako. about personal or corporate protection. So it's about protection. That's why you have a gun. Zvinova nechekuita nepersonal kana corporate protection, kuchengetedzwa ndosaka uchinge uine pfuti. Some people have basically says it's to do with self-defense. Vamwe vanhu vangoti ndezvekuzvidzivirira pachezvako. So gun ownership is not about harming people or hurting people or engaging in criminal activities. Uve nepfuti haisi nyaya yekuti tinoda kunokuvadza vanhu kana kuti tinoita zveugororo. It's about protecting, we'll say, your property. Inyaya yekuchengetedza, tichati isusu property yako. The inalienable rights of a human being. Marights aya munhu aanogozvarwa ainawo. The right for life, liberty, and the pursuit of property, because property makes you happy. Marights eupenyu, eliberty, nekuteverera property, nekuti property inoita kuti ufare. So people have arguments, and you can see if you're reading the chat, all the arguments that people are having. Vanhu vane maarguments avainawo, tinozviona kana tiri kuverenga muchat kuti vanhu vane maarguments avainawo. Which is healthy, it's good, I like that. Zviri healthy, zvakanaka, ndozvifarira chaizvo. So I'm just checking my timing. Ndiri kungotarisa nguva yangu. So I'm going to say I've got about 5 minutes to go. Ndasarwa nemaminutes 5 kuti ndipedzise. That'll be about an hour and 20 minutes I will have had. So I want to summarize where we're at the moment. Ndoda kuti tipe summary yekuti tave papi izvezvi. We understand, hopefully now, the Second Amendment and how people view it differently. Taakunzwisisawo, ndinovimba, Second Amendment, uye kuti vanhu vanoiona sei zvakasiyana. And now we've moved on from that to talk about our personal right to own a weapon, a gun. Tazofambira mberi kubva pane izvozvo taakutaura nezve right yedu, iri personal right yedu yekunge uine pfuti. For the purpose of self-defense. Uine purpose yekuzvidziviridza, kuzvichengetedza. So I hope we all agree, first of all, that we understand, I should say, that this is an American phenomena. It's not a global phenomena. Ndinovimba kuti tese tinonzwisisa kuti chiitiko chinonyanyira kuAmerica hachina kuzara pasi tenderere. But the principle that we can get from this study translates to many spheres of life. Asi principle yatinogona kuwana kuchidzidzo ichi inozotransferwa kune maspheres eupenyu akasiyana siyana edu. So we know that it's legal
to own a gun. We know that. So that's not under discussion. Saka toziva kuti zvinobvumidzwa kuve munhu uine pfuti. Tinozviziva, hazvisi zvatiri kutaura nezvazvo. The question is, Mubvunzo ndewekuti, is it morally right to do so, to own a gun? Morally, zviri right here kuzviita kunge munhu uine pfuti. It's legal, but is it moral? Zvinobvumidzwa, asi zviri moral here. We all agree, hopefully, that the reason you own a gun is to protect yourself. Tese tinotenderana kuti mhaka munhu uchinge uine pfuti ndeyekuzvichengetedza, hopefully. Is that correct, to protect yourself? Zviri correct here kuzvichengetedza? Yes or no? Hongu kana kwete? Wait for one more answer. Okay, people are saying yes, and the answer is no. Vanhu vari kuti hongu, asi mhinduro ndeyekuti kwete. That militia, what's its purpose? Militia iyaya basa rayo nderei? Simba, tell me what the purpose of the militia is. Just type out the answer. Simba, ndiudze basa remilitia. Kuti purpose yayo nderei? Taipa mhinduro. Jonathan answered for you. Jonathan akupindurira. It's to protect the property. Kuchengetedza property. Not to protect itself. Kwete kuti militia izvichengetedze. Good. So people carry arms not to protect themselves, but to protect what? Saka vanhu vanochengeta futi kuti vaprotecte chii? Not the state. Their property. Vachengete property yavo. Could be their family, could be the state, whatever they want to define property as, it becomes a much broader idea. Inogona kunge iri mhuri, inogona kunge iri state, inogona kunge chiri chii. Inobva yava idea iri broad yekuti chii chinoda kuchengetedzwa nevanhu. But the principle remains intact. Asi principle inoramba yakabatana. So we've used the word possessions, but we're just going to, I want to stick to the word property, so it's all fixed in our mind. Tashandisa vara rekuti possessions, asi ndoda kuti tishandise vara rekuti properties kuti zvidzikemedze mupfungwa medu. Quiz time. Where did we get the word property from? Quiz. Takawana the person's vara name. Rekuti property kubva kunani, zita remunhu wacho. Type it in if you know. No, it's a person's name. Person's name. Where did we get property from? Vara rekuti property takaripuwa nani? The documents don't say property. It says what? Document hariti property. Rinoti kudii? Happiness. Rinoti mufaro. Happiness was not the word originally. It was people. Where do we get that from? Mufaro. No, not people. Property. Tinozviwana kupi? Vara rakanga rakanzi happiness rakazonzi property takazviwana kunani? Stretch your mind. Not Jefferson. Haasi Jefferson. Not an American. Haasi wekuAmerica. Not France. Good. We'll go with that. John Locke. Kwete France. Tinoshanda na John Locke. Okay, so it's the guy from the UK. No, not Alan White. UK. Kwete or the guy from the UK. It was John Locke. Kwete muchinda weku UK. Anga ari John Locke. Okay, so most people have said, because of all of these arguments, it's wrong for the individual to bear arms. That's what the consensus position seems to me from what people have said. Vanhu vati nenyaya yemaarguments ese atapa iyi zviri wrong kuti individual ichengetedze pfuti. Ndo zvandaona.
Does gun ownership, generally speaking, increase or decrease violence in society? Gun ownership inowedzera here kana kuti inodzikisira violence musociety? Increase. We'll go with that. If you own a gun in your family, kana uine pfuti mumhuri menyu, is death more likely or less likely to happen in your family because you've got a gun? More likely or less likely? rufu rwuri more likely More here kana likely, less we'll likely go with that. kuti rwuitike mumhuri? Imore likely, tinotora iyoyo mhinduro. This is just research. Ingoriwo research iyi. Elder Tess has commented on this several times, I believe. Elder Tess vakakomenta pane nyaya iyi kakawanda, ndinotenda. Now, I've said all of this about the left and the right. I've mentioned about increase of gun violence. You've all told me it's wrong. We should turn the other cheek and be non-violent people. I understand that. Ndataura zvese zvegun violence and ndataura kuti zvakaipa, unofanira kupa rimwe dama, zvese izvozvo tazvitaura. I want to just make a suggestion. Ndinongodawo kungopawo suggestion. What is juxtapositioning? Juxtapositioning chii? A simple definition of juxtapositioning. Definition iri simple ye-juxtapositioning. Not just putting two things next to each other. There's a bit missing from that. Forcing. Pane chinhu chiri missing. If it was the north and the south of two magnets, they're just going to attract to one another. Ukatora magnet, north ne south pole, zvinongotokwezvana. You have to force the things together because they don't want to come together. Kana zvisingadi kuuya pamwe chete, unofanira kuzvimanikidzira kuti zviuye pamwe chete. It looks wrong. Zvinoratidzika kunge chinhu chakashata. Tell me what the two things we're forcing together in our study. Ndiudzei zvinhu zviviri zvatiri kumanikidzira muchidzidzo chedu. Militia and people. Good. Militia We're forcing the militia and the people together. Tiri kumanikidzira militia nevanhu pamwe chete. The corporate and the individual are being forced together. Corporate neindividual zviri kumanikidzirwa kuuya pamwe chete. Why do we force things together? Sei tichimanikidzira zvinhu pamwe chete? Why do we force things together? Tinomanikidzirei zvinhu pamwe chete. Okay, so people are giving me the standard answer, compare and contrast. That's not going to help us. Vanhu vari kundipa standard answer yekuti compare and contrast, hazvisi kuzotibatsira. Okay, so if it's to learn what is right, how do you learn what is right? By forcing things together. Kuri kudzidza zvinhu zviri right. Unodzidza sei zvinhu zviri right nekumanikidzira zvinhu pamwe chete. Now, so stop everybody. Let me try to answer before you answer more. Chimbomirai ndegai ndizame kupindura. You build this upon a premise. Unozvivaka pahwaro. That one of the things is true or correct. Wekuti chimwe chezvinhu chacho ndechechokwadi kana kuti chiri correct kana kuti chiri right. Now, you have to do your due diligence to know that. Unofanira kunyatsokushanda zvine simba kuti unzwisise nekuziva zvinhu izvozvo. Sheep just wander around doing their own thing. They don't listen. Hwai dzinongotodzungaira zvadzo dzichienda, hadziteereri, dzichiita zvinhu zvadzinoda. They're blind to their own danger.
dzakatopofomara kune dhenja yadzinenge dzakatarisana Is nadzo. that a fact? Is that the truth? Effect here, ichokwadi here. Yes. Hongu. But you have to demonstrate it. Asi unofana kuzviratidza. Once you've done that, wapedza kuita izvozvo, you're going to juxtapose. uchamanikidzira kana kujuxtaposa. That's forcing two things together. Kumanikidzira zvinhu zviviri kuti zviuye pamwe chete. What are the two things you're going to force together? Zvinhu zvipi zviviri zvauchamanikidzira kuti zviuye pamwe chete? Sheep. Why? And? Ne? Type your answers in. People. Good. So you're going to force sheep and people together. Chichamanikidzira sheep nevanhu pamwe chete. I'll use a rude word. I'm sorry. Ndichashandisa vara riri rude, ndine urombo. Sheep are stupid. Why dziri stupid? I don't know about people. Handizivi nezvevanhu. But when I juxtapose them, asi pandinozviunza pamwe chete, what do I know about people? Ndinoziva chii pamusoro pevanhu? Type your answers in. People are Type my answers in. not smart. They're not smart. Havasi smart. Good. They're the same. Vakafanana. Okay. So now, what are we juxtaposing in our study? Saka izvezvi tiri kujuxtaposa chii muchidzidzo chedu? Corporate rights. Ma-corporate rights. And individual rights. Nema-individual rights. Now, I think you all say Ndofunga kuti tese tinoti that it's okay to have a militia. Zvakanaka kunge vanhu vaine militia. You have to fight for your rights. Mufana kutorwira ma-rights enyu. You don't turn the other cheek. Hamumupi rimwe dama warohwa rimwe. When someone comes to do the state harm, you're required to protect it. Munhu paanouya kuzoita harm kustate yenyu, munotorikwayiwa kuti muichengetedze. We have plenty of information. Tine information yakawanda. 37 books. Mabhuku 37. That prove that give you license to kill. Anokupa license yekuuraya. As a militia. The militia. You have to be careful how you balance that with the 27 books. Tinofana kunge tiri careful kuti tinozvibalansa sei nemamwe mabhuku 27. It says the individual turns the other cheek. Munhu ari individual achizopa rimwe dama. Okay, stay with me. Rambai muineni. When Jesus does that, Jesu paanoita izvi, is Jesus contrasting or comparing? Jesu ari kufananidza here kana kuti ari kusiyanisa? Contrasting or comparing? Quick, I'm running out of time. Contrasting. This is they're different. Ari kucontrasta kana compare, ari kusiyanisa zvakasiyana. Militias don't turn the other cheek. They kill the enemy. The individual turns the other cheek and takes the pain. Mauto haapi rimwe dama, vanotouraya muvengi. Ma-individual ndo vanogona kutopawo rimwe dama vobva vatora marwadzo acho. We've been given the stats, the statistics. Takapiwa ma-statistics kare. Gun ownership increases violence. Kuve nefuti zvinowedzera violence. By the way, Karazviya, if you want to reduce marital violence, kana uchida kudzikisira violence mumichato, what's the easy fix? chii chiri nyore chekuita? Reduce marriage. Dzikisirai michato.
less marriages, less marriage violence. Michato ikaita ishoma, violence yemichato inodzikira. Okay, that was... Ignore that. Coming back to our study. Ignore izvozvo, ngatidzokere kuchidzidzo chedu. So, are we going to compare and contrast and juxtapose these two? Saka tichakompea nekukontrasta here, tojuxtaposa zviviri izvi. Yes. Hongu. What do we know in this study? Chii chatinoziva muchidzidzo ichi? That the militia are allowed to protect themselves. Kuti militia inotendedzwa kuzvichengetedza. So, contrary to all your reasoning, all your logic, Naizvozvo zvichipikisana nereasoning dzenyu mese, logic all the dzenyu mese, brilliant arguments and evidence you have, maarguments nemaevidence ese ari brilliant amuinawo, despite what anybody and everybody says, blue or red, left or right, zvisinei nezvinotaurwa nani, whether ndewekuright kana kuleft kana ndeweblue you know kana where this is ndewered, going. toziva kwazviri kuenda. If you're going to juxtapose two things that don't come together, Kana uri kuzomanikidzira zvinhu zviviri zvisingauyi pamwe chete, to learn the truth of something that you're not sure about, kudzidza chokwadi chechinhu chausinganyatsoziva nezvacho, you carefully and judiciously unozviita uri careful, uri judicious, select an object or a model that you know the answer to and you're confident about. unosarudza object kana kuti model yauine mhinduro nayo kana kuti yaunotoziva mhinduro yacho kare. In our case, what is it that we know? Mukesi yedu chii chatinoziva chatiinacho? Type the word. Not sheep. Not Bible. Militia. We know militia. Sheep, kwete Bible, toziva militia. We chose militia because we know the answer to that. Takasarudza militia nekuti tinoziva mhinduro kwairi. They're allowed to protect their property. Vanobvumidzwa kuchengetedza property yavo. The personal is the political. Zviri personal ndizvo zviri political. The individual is the corporate. Munhu ari one ndiye corporate. The people are the militia. Vanhu ndivo militia. I know you're not going to like this. Ndoziva kuti mucharambirana nazvo, hamugoni kuzowirirana nazvo. What does that tell you about people? Chii chazvinokuudzai pamusoro pevanhu? Are they allowed to protect their property? Vanobvumidzwa here kuchengetedza property yavo? Jonathan, what's your answer? Jonathan, mhinduro yako ndeye kuti kudii? Okay, so if Jonathan's changed his mind, we're ready to close our study. Kana Jonathan abvumirana ataura nyaya dzake, then taakuchivhara chidzidzo. We'll close with this statement. Yes, based on our logic. Tichavharira nestatement iyi, hongu, tichibhesa We call that nelogic methodology. yedu. Tinoidaidza tichiti methodology. So let me summarize. Ngaindipe summary. If you juxtapose, Ukajuxtaposa, you carefully compare and contrast uchiita compare and contrast zviri careful, the individual right to the corporate right. right ye-individual ne-right ye-corporate. You get some funny answers sometimes. Unowana mhinduro dziri fani dzimwe nguva. Ones that we might not have anticipated. Dzimwe dzatinogona kunge tisina kumbogona takatarisa. I'll let you think about this. Ndichakusiyai kuti mumbofunga nezvazvo. Message me privately. Ndipeiwo mameseji kuprivate. If you agree, start the message with wow. Kana muchitenderana nazvo, tangai nemeseji yekuti wow. If you don't agree with me,
Start Kana with, oh no. kana musingabvumirani nazvo, tangai muchiti haiwa kwete. Kana Let's ngoti close oh with no, prayer. tichafara nemunamato. Heavenly Father, Mwari wekudenga, this is a strange way to address you. iyi nzira iri strange yekukuadhresai, When we should know better. patinofanira kunge tichiziva zviri nani. Sometimes things catch us as a surprise. Dzimwe nguva zvinhu zvinotibata nesurprise. And even though we don't like what we see, Kunyange tisingafariri zvinhu zvatinoona, even though it may feel wrong, kunyange zvichifila kunge zviri wrong, even though the price to pay is high, kunyange mubhadharo watofanira kubhadhara wakakura, help us to untangle things. tibetserewo kuti tikatanure zvinhu. Help us to see things clearly. Tibetserewo kuona zvinhu zvakajeka. As we have learnt not to call you Father, Apo takadzidza kuti tisakudaidzai tichiti baba, through methodology, kuburikidza nemethodology, through comparing and understanding things correctly, kuburikidza nekukompeya nekunzwisisa zvinhu zviri correct. as we come to our individual and corporate responsibilities, Patinouya kuma-individual uye muma-corporate responsibility atiinawo, help each of us individually to come to a truth betserai umwe neumwe wedu sema-individuals kuuya pachokwadi, so we can come to an agreed position. kuti tigosvikawo paposition yekubvumirana. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. I'm sorry for going over time. I'll hand you over to your host. Ndine urombo nekupfurikidza nguva, ndichakupai kuna host. Thank you, Elder Parminder. Wow, blowing us out of the water. Not quite. Maita basa Elder And Parminder. yes, we're about 15 minutes behind, but well worth hanging in 15 there. minutes And we were behind. glad that you were able to finish. Tinoti Remember, fara kuti everybody, the mapedzisa. Zoom is going to be ended, and we have to log in again as an assistance to the translators. And so we'll reconvene. Let's give it, we're almost at quarter after the hour. So let's say 20 after the hour, if that's fair enough. Just so that we have the other presenters aren't backlogged too greatly. And looking forward to the next study, and Katya's at the very end will be very interesting as well. So thank you so much. I'm going to sign off now. And we'll